अदनान सामी ने किया आमिर खान के फील्स अनसेफ इन इंडिया वाले स्टेटमेंट पर रिएक्ट। आखिर क्या कहना है अदनान का, आइए जानते हैं। सिंगर अदनान सामी से हाल ही में एक इवेंट में पूछा गया कि आखिर आमिर खान कहते हैं कि वो भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्या आप करते हैं? और सीए को लेकर आपकी क्या राय है? एएनआई के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर अदनान ने कहा, मुस्लिम होने के नाते मैं भारत में सुरक्षित महसूस करता हूँ। अदनान सामी ने आगे कहा, नागरिकता संशोधन कानून उन लोगों के लिए है जो भारत में नागरिकता चाहते हैं, ये भारतीयों के लिए नहीं है। वहीं आगे बात करते हुए सीएए पर अदनान ने कहा, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने इस्लामाबाद में देखा है कि कैसे वह सोसाइटी दो गटों में बटी है। मैं एक सेक्टर में था जहाँ मैंने देखा कि सोसाइटी के उस पार एक स्लम था। मैंने किसी से पूछा कि सोसाइटी के उस पार कौन रहता है, तो मुझे बताया गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अदनान ने कहा था, मेरे लिए ये सुनना काफी दुखद था। उन्हें उचित सम्मान और आज़ादी नहीं मिलती जैसे बाकी लोग एंजॉय करते हैं। मैं खुश हूँ कि सीएए के आने से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे लोगों को मदद मिलेगी। अदनान के इस कमेंट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक डालिए एक नजर बहुत साल पुराने शाहरुख खान के वीडियो पर, जहां उन्होंने रिलीजियस बिलीफ पर रखी थी अपनी राय। The first identity is acquired by where one is born, our motherland. That defines us. So foremost, all of us here, like me, are proud Indians. I'm a celebrity, a public figure in the fields of art and media. As I said, being an Indian and my parents' child is an unconditional, accepted truth of my life, and I'm very proud of both. The third, being a public figure makes me open to any kind of questioning, adjectives good and bad, and or sometimes makes me an object of controversy, as people use my name and statements to attach any positive or negative sentiment to it. I accept all the above because this is the life I chose, and I will stand by it. I am what I am because of the love and admiration that comes with being who I am in my profession. So I thank everyone for making me the star that I am. Now to this whole, what I call nonsense that is happening around me. I don't even understand the basis of this controversy. Ironically, the article that I wrote, yes, it's written by me, was actually meant to reiterate that on some occasions, my being an Indian Muslim film star is misused by bigots and narrow-minded people who have misplaced religious ideologies for very, very small gains. And ironically, the same has happened through this article, once again. The reason for this primarily is, I think some of the people have not even read it and are reacting to comments of people who in turn have also not read it. So I implore you all first to read it. Second, if you read it or have read it, nowhere does the article state or imply directly or indirectly that I feel unsafe, troubled or disturbed in my country, India. It does not even vaguely say that I'm ungrateful for the love that I have received in the career spanning 20 years. On the contrary, the article only says that in spite of bigoted thoughts of some of the people that surround us, I am untouched by the skepticism because of the love I have received by my countrymen and women. I will paraphrase the beginning and the end of the article to clarify and substantiate my stand. Then there is the image I most see. This is what I have written. The one of me in my own country, being acclaimed as a megastar, adored and glorified. I have been showered with love across national and cultural boundaries. They appreciate what I do for them as an entertainer. I would like to tell all those who are offering me unsolicited advice that we in India are extremely safe and happy. We have an amazing democratic, free and secular way of life. In the environs that we live here in my country, India, we have no safety issues regarding life or material. As a matter of fact, it is irksome for me to clarify this non-existent issue.